Hello, bom dia, boa tarde, boa noite, baita será serahoto. Bem-vindo ba Sirio, the first time manager, session da enam. Session nenia focus ba capítulo doing performance appraisals. Iha edição da tujuh, irene capítulo número 29, mas de se ita hareba edição soft copy, iha ita ni Google Drive. Irene edição da enam, capítulo 26. Nune importante, labele haluha irene kona ba capítulo doing performance appraisals. Ita labele refere ba capítulo sala. So, sessão ne especial uituan, tanba razão tolu. Razão primeiro mak sessão irene la tuir ordem livro. Dalakotu kita cobre capítulo da enam, the new manager's job and pitfalls to avoid. Maybe agora how haksoit fali ba capítulo doing performance appraisals. Irene tanba topico irene relevante tebes iha fase ne tanba agora da down ita atu tama fase professional evaluation iha maluk timur tomak. Depois razão kedua sessão irene especial maka tuir lolos hanisan babain how halo sessão hanisan ne ba the first time manager ba PMTL's date maybe ba sessão irene how say loke ba staff hotu tanba materials irene relevante ba staff hotu maybe how kara clarifica uituan ba PMTL's gravação irene sessão irene obrigatório tanba irene parte husi Sirio the first time manager ba staff seluk sessão irene ka gravação irene optional maybe say ita assisti ita belihitan CPD points hanesan babain. Razão da tolu sessão irene especial uituan mak sessão irene se naruk uituan mezumenos horas ira karik. Hanesan babain iha Sirio the first time manager how koko at the halo gravação ba cada capítulo menos husi minuto 15 maybe ohin loron se naruk uituan. Okay, dia kirene hanesan introduction. Agora ita say okay, how say loke how niya let's say share screen. Okay, dia. Hin kata kita bele hare how niya ekran how say loke how niya drive.google.com search the first time manager. So the first time manager iha okay, sin idane how show the file location. No, ihane the first time manager how loke idane mak documentu. No, how will it download ba how near computer maybe okay how download theona nane how say loke documentu idane name of documentu no say loke ihane doing performance appraisals. Okay, dia. So atu 400 iha hard copy ka 7th edition ini capítulo 29. Maybe say ita refere ba soft copy ni bi iha Google Drive ni alaran ini capítulo 26 tanba ini edition ni bila hanesan. Maybe testu ni hutu atu hanesan date. Okay. Atu começa início how say hanesan skim lalais skim lalais kona bahanisan headings iha capítulo ne nialaran nune hause loke notepad phone tau ihane moda hanisan ne okay diak so ini hanisan no chapter 26 doing performance appraisals no hause muda bamai entre English no tetunya. So the first section over here, the first page is just introduction. So introduction. Depois here parte legal requirement. Legal requirement. Depois tama parte a manager's responsibilities.
Depois iha seção the appraisal form. So manager's responsibilities most iha nisan introduction. Nabi hanisan kusi inicio iha ne. So o iha ne. Depois the appraisal form. The appraisal form. Depois the interview. Depois the agenda. Depois the satisfactory employee. The satisfactory employee. Depois iha parte hanisan appraisal inflation. The heading board. Depois for less formal interim appraisals. Depois an open door policy. Depois section subjectivity factors. Use of behavioral comments. Post appraisal and closing thought. Okay, diak. So ini hanisan headings ba kapitlo ini. Now, how say halai fali balete ni doing performance appraisals. Okay, so antes de how tama ba kada section ini, how karak sablina uituan. Terminologia iha capítulo idene diferente uituan se ita compara ko itania terminology iha maluk timor nia documentus nia laran. Ma ibe conceptu ato hanisan de nune labele hanisan confusão ka confundi bainhira ita le idene ursida how se orientação uituan terminologia nebe husi capítulo idene bele match terminologia nebe iha maluk timor nia terminologia bainhira ita halo the professional evaluation ka performance appraisals. Okay, so okay, tabeli começa. Actually, let's start with the terminology. So how say hareba parte idani bainhira how hakerek tiona itania terminologia ka section sira kusi capítulo idani. Now, say tau iha brackets anisane itani terminologia iha maluk timur ni alara. Nini performance appraisals makanisan professional evaluation ka PE. Itani hanisan date. Depois the appraisal form makanisan maluk timur ni PE form. The interview makanisan PE meeting. Depois less formal interim appraisals makanisan ad hoc PE. Ad hoc retinia bainhira precisa eta halo hanisan interim. Open door use of behavioral comments. Behavioral comments ne mak refere ba parte kusi itania formulario PE nebe bolu notes of the PE items. Post appraisal closing thought. Okay, there. Depois ita tama ba capítulo idane, no how se explica uituan, no fu commentary uituan ba cada parte. Okay, so ita começa idane bolu doing performance appraisals, no hanisan how explica ohin performance appraisals e terminologia ne hanisan date maluk nia professional evaluation. Depois idane dehan performance appraisals can be as informal as telling someone you're doing a nice job or elaborate as a full written formal meeting with the employee. Nune performance appraisals refer by informal professional evaluation, the most formal professional evaluation. Nune ha maluk timon nia terminologia. Informal makanisan the ad hoc performance evaluation, the formal mak annual professional evaluation. No, iha description uiton kona by the name, no, how say sablina idane. Performance appraisals are a powerful management tool that are often underutilized or neglected. Done well, they will help you to be more successful as a leader. Then a professional evaluation
Mecanism atividade ida nebe parte importante husi itania enquadramento gestão no itania gestão ba itania staff. Maybe dalabarak ema halo professional evaluation ka performance appraisal iha maneira nebe hanesan superficial de sira la gasta tempo barak ba irene halo de tanba irene hanesan requerimento husi human resources ka recursos humanos maybe irene importante say ita halo irene ho dia ho matene ho hanoin no laran irene bele ajuda tebes ba ita hanesan gestor numos ba itania staff numos atu ajuda ita hanesan concorda hanoin hanesan entre staff no staff ni supervisor nune irene importante atu halo hodiak parte husi desafio atu halo professional evaluation hodiak mak metodologia tanba seita usa metodologia hakere ki formulario nebe manual ka kertas depois ba mai arquivo ihaneba irene se halo difícil uituan atu hare informação iha maneira nebe claro no bele acessível bem direita halo the PE meeting maybe tanba nemak agora de down ne maluk timur muda ba usa sistema electronic no online PE form tanba seita usa online PE form irene ajuda halo dados irene hotu accessible ba ita kadas bem direita halo the PE meeting no irene bele ajuda halo itania professional evaluation hotu iha maneira nebe facilio numos bele iha util barak liutan ba ita numos ba itania staff. No antes how tama ba parte tuir mai how karak sablina uituan kuna ba saida los muk papel professional evaluation iha maluk timur nia enquadramento hotu kuna ba uinsa ita bele jere itania staff. Dune how karak dirigi itani atenção ba documento idani maybe the total performance management framework saidalos mak total performance management framework idani documento ida maybe iha momento ne say iha hanesan versão draft ka esboço how say dok finaliza idani tanba how say hein uituan hitan feedback no in apoio no input husi equipa gestão, equipa PMTLs no staff sida. Maybe irene iha momento ne hanesan 75% finalização na kare. No documento irene halo hanesan resumo ba itania processo chave hotu nebe liga ho gestão itania staff. These are, how say the total performance management framework is a summary of all of the key internal processes through which AMT manages the performance of its staff. These are also known as HR processes or people processes or human capital management, yeah, terminology barak. The terminology used in this document is adapted from the First Time Manager, 7th edition. Nune irene haukoko atu halo atu hanesan itania livro ilni atu banhira ita dúvidas oituan hakarak explicação nebe clean oituan ita bele refere ba livro idani mai be refere ba livro idani laos de ba capítulo 26 ka 29 idani how hanesan recolia ka haraut husi capítulo barak nune iha parte oin nebe refere ba capítulo oin husi livro nebe hanesan de nune livro se sai hanesan referencia ba ita se ita interesse atu aprende clean yutan kona ba cada parte. Nomos itania enquadramento hanesan ne. Iha processo oin nebe liga ho human resources management ka, people management ka, total performance management. Maybe ita bele fahe itania processo hotu hanesan ne iha processo lubuk nebe ita halo before employment iha processo lubuk nebe ita halo bainhira ema start employment nomos bainhira ema tama serviço tiona iha buat balo nebe ita halo processo balo nebe ita tenki halo bebek halo iha continua maneira continua nomos iha processo lubuk nebe ita halo laos continual maybe hanesan periodico hanesan
fulan tolu dala ida ka, fulan nin dala ida ka, tinan ida dala ida ka, hanisane. Depois, ihamos processo balun, nebe la precisa ba staff hotu, maybe idane hanisan processo especial, nebe ita halo as needed, ba inhira precisa, ba staff lubuk date. Nune idane ita halo ba staff hotu, maybe idane ita halo ba hodi staff lubuk date. Nomos iha parte oen nebe hause la explica claro ohen loren. Por exemplo, before employment, idane inclui HR planning, hiring. Depois, ba inhira ita start of employment, tama ba parte idane, ita halo onboarding. Depois, ba inhira, okay, onboarding, nomos defining the performance standards. Depois, ba inhira ita tama tiona ba during employment, idane inclui the communicating or delegating the performance standards, monitoring the staff's performance, coaching or giving regular feedback. Depois, irene makita ohin loron diskutikan kuna ba professional evaluation. Depois, performance improvement plans, disciplinary action, staff development, career progression, staff salary and benefits, OSH and welfare. OSH mak occupational safety and health no and welfare. No iha buat seluk ta. Maybe tanba samak ohin loron how describe irene hotu. Tanba irene importante ba ita bele reconhece. Ohin loron ita qualia kona ba professional evaluation. Maybe professional evaluation makanisan parte husi enquadramento gestão staff tomak. Nune irene mak enquadramento gestão staff tomak. No parte husi idane mak processo nebita halo during the employment. No parte husi processo nebita halo during the employment. Mak the during the employment periodically mak kanesan the professional evaluation. Okay? Idane mak kanesan latar belakang ka gambaran bot depois ite belehanan saidalos mak papel professional evaluation. Iha itania processo bot ni alaram. How hakarakmos dirigi itania atenção ba parte idani. Tabela idani descreve processo oenkan. Nomos iha descreve responsibilidade tuir raki. Who exactly has got the responsibility for each of these processes? No liu ba program managers and team leaders, por favor, fo atenção ba idni. For example, HR planning responsibilidade mono by HR and admin department might be in consultation with the relevant department or team. Artinia bainhira HR and admin department halo the HR planning sira say consulta o PMTLs. Depois bainhira ita tama ba parte onboarding staff near supervisor, for example, PMTL makiha responsibilidade at the halo onboarding. Defining the performance standards mono barak ba staff near supervisor, for example, PMTL. Communicating ba staff near supervisor, PMTL. Monitoring performance mak PMTL. Nune iha hanesan descrição ihane kona ba ida nebe mak mono ba PMTLs. Importante ita bele familiariza ita an ko enquadramento idane atu ita bele involve no prepara ita ni an didiak ko di bele halo idane. Okay, dia. How taka idani, how tama fali ba itania livro. Okay, so idane hotu iha parte hanesan introdução kan, hotu iha paginas idane, 140 iha PDF ni. Depois, how tama parte idane, legal requirement, secção idane refere liu ba United States, tamba idane husi livro idane husi American Management Association. American Management Association. It's a la precisa, it's a la precisa for atenção barak ba parte lubuk. Maybe it's a tama ba parte idani. There are no specific rules for how often to review the performance. Many managers have informal performance review meetings throughout the year just to ensure that there are no surprises. So this is called performance coaching. Nune, maski ita halo ita niya professional evaluation, ita precisa halo, minimu tinan ida, dala ida. Idane la taka dalan ba ita ato halo prosesu ato hanesan iha tinan ida niya laran, tinan tomak niya laran. Nune ita bele halo bebek, and minimum tinan ida dala ida.
hanesan formal. Maybe hanesan informal ka performance coaching ka fo feedback ba ita niya staff. Ita tenki halo bebek. Laos date hein tinan ida dala ida ba fo feedback ba ita niya staff. Depois, this type of coaching allows you to modify goals or set new ones and to add or eliminate tasks or assignments. Ito ni most importante. Ita hotu tenki iha expectação. It allows de defini performance expectations tinan ida dala ida, depois la muda tinan ida tomak nilaran. Tanpa tuer realidade ita ni serviço, iha buat barak ni be se muda ka adapta, tuer ita ni contexto, tuer ita ni necessidade, tuer ita ni programa, tuer governo, tuer pedido husi parceiro. Nune ita tenki reve goals no expectação ba staff, iha processo serviço. Mas é importante mak bainhira itania expectação muda ka itania goals muda ka itania assignment ka delegação serviço ba staff itania muda ka tenki iha comunicação diak ho itania staff atu sira bele compreende de diak saidalos mak itania expectação ba sira. Okay, diak depois tama ba parte itani. So the manager's responsibilities. So managers' responsibilities, iha hanesan pontus enam. So setting the goals and objectives so the employees know what is expected of them. And actually, parte irene setting the goals and objectives, irene hanesan date iha maluk timonia and quadramento total performance management framework, parte irene defining performance standards. See? Tau hene sorin ato fasil belile with one. Depois, provide training and coaching to help the employees succeed. Artinya, it allows date for pressão basira, for dirigimentos basira, for instrução basira. Maybe buat hotu nebe ita for hanesan kenar ba ita ni staff, ita tenkimos ajuda sira atu hasai sira ni capacidade. Seita hanoin, seita bele hanoin fali, ita bot sira hanesan PMTLs. Maluk timur ni expectação ba PMTLs, mak ita tenki iha capacidade nebe diak nuklean kona ba gestão. Maybe tanba Maluk Timur for expectação ba PMTLs, Maluk Timur mus halo CPD ba itebot sira, liu hanesan stereo irene the first time manager, atu bele mus ajuda ita, atu atingi Maluk Timur ni expectação ba ita ni capacidade hanesan gestor. Depois ita fila fali ba irene, so ponto ketiga, provide ongoing feedback on performance. No irene bele hanesan iha enquadramento Maluk Timur ni total performance management framework, irene bolu coaching or giving regular feedback. Okay? So artinya ita labele fo expectação tinan ida dala ida de, depois liu tiona tinan ida, depois makualia fali ba itania staff. Ita tenki fo feedback nebe bebek, dala ruma fulan ida ni alaran ka, fulan rua ni alaran dala ida ka, depende ba ita ni necesidade no desempenho staff niya. Depois, ponto da hat ihane, prepare the paperwork for the review. No paperwork for the review refere liu ba ita niya performance evaluation form. Nebe itabot sira agora toman tiwana. Depois, conduct the review in a timely manner. Itinia, halo processo review, the processo performance evaluation, ka professional evaluation. And conducting the review o insalos, kono ba irene hausela qualia klean kono ba procedimento uhin loron, tanba irene agora da daunne ita halo tiona session ida seluk nebe mana linia dirigi lidera kono ba o insalos processo, nomos itabot sira Toman Tiona, who let's see, SOP sin SOP professional evaluation, nebe agora haturu ihane. So the SOP professional evaluation nebe describe klean Tiona, konaba uinsaita halo procedimento ihane. Start of the professional evaluation cycle before the meeting, during the meeting, after the meeting,
no iha kada faze saida los mak knar husi senior management team knar HR team knar supervisor hanesan itubut sira knar staff nian iha start of annual PE cycle at the hollow sida before at the hollow sida during at the hollow sida no sida. Depois, understand and communicate the review's importance. Artinya, ya ini pontuda enam ihane. No, ini significa kata banhira ita hollow professional evaluation for itania staff. Labele hollow ini hanesan formalidade date ka, hanesan simbolico date ka. Ini importante at the hollow hudia. Nune ita tenkimos comunica hu itania staff. Konaba tanbasa saida mak intensaun hollow professional evaluation. No saida mak importancia husi professional evaluation. No uinsa beli hollow idene hudiak. Depois, ponto da hitu, be thorough and base the review on the employee's performance, not your own attitude. Koko atu halo avaliação idene ho objetivo, baseia ba employee nia performance ka desempenho teves, laos baseia ba itania bias ka ba buat nebe subjetivo. Depois, ita tama ba parte the appraisal form. The manager should be forced to make some judgment about each of the important factors. Artinya, the formal system should be designed in such a way that it considers as many elements of the job as possible. Irene significa kata kiha itania formulario ni alaran. Tenki iha parte oin nebe obriga ita atu hanuin no full rating ka valor ba staff nia desempenho iha area oin ka dimensão oin ka iha fator oin. So say ita hareba itania formulario agora. Halo, por exemplo, hanesan exemplo. Preenche idene lai. Let's say it's an evaluation by the supervisor, annual professional evaluation, 1st of July 2022 until today. Staff nebe hanesan exemplo 9999. Evaluator Macau 9002. Lai comentário ba antes. Position level, por exemplo, ba officer. Depois I'll click on next. Okay, so iha parte idene. Haula bele dehan staff idene desempenho diaka, staff idene desempenho la diak de. Formulario idene obriga hau at hanuin klean konaba. Uinsa emania desempenho iha item oinka iha fator oin. For example, dalaruma iha staff ida nebi personal productivity as maybe ninia English ladun diak. Nune formulario idene obriga hau atu fahe no halo avaliação ba fator oin. How laos date for avaliação ka valor ida date nebe kahur emania performance iha fator oin ka iha item oin. So tanbane mak formulario idene detalu ituan fu ita opção ba cada item. Nun tanba ema ida dalaruma ninia desempenho personal productivity ine as desempenho area MNE menos. Selai contrario fali personal productivity ine menos maybe MNE as. Nune idene importante of halo avaliação nebe detalu laos date em geral ba itania staff. Depois, se ita dúvidas oitoan kunaba, saidalos mak personal productivity idene katak saidalos. Se ita dúvidas, ita bele refere ba documento idene, ita bele click link idene, nebe lori ita ba documento nebe bele hanesan referencia ba ita. Depois ita bele tama ihalaran, se ita agora husu saidalos mak personal productivity. Ita bele, let's see, personal productivity and maybe loss. Personal productivity, nia definição nihani, the decision making, problem solving, reliability of execution, efficiency of completing the tasks, keeping track of own tasks and time. Irani hoto hanesan descrição ka definição. Depois ihamos iha sorine exemplo
Bainhira ita halo professional evaluation. Ita fo ema ho desempenho nebe valor nebe. Por exemplo, ema nebe iha high level of task and time management, tracking and completing multiple projects and tasks consistently ahead of deadlines, performing duties reliably without need of close supervision. Ema hanisane ita bele fo valor empat artinya above expectations ka liu expectativa. Maybe say Emma Hanisan insufficiently managing the time and tasks, misses commitments and deadlines. Irene fo valor ida date, la to standard service nianka below job standard. So Irene Hanisan gia ne bibele ajuda ita, bainhira ita halo Irene. Okay, taka Irene or filafali parte Irene. So the appraisal form, the manager should be forced to make some judgment about each of the important factors. So tanbane ma kanisan rational ka justificação ba maluk timor niya formatu formulario ni ita usa agora. Depois, here are some items that appear on a typical performance appraisal form. There may be anywhere from 3 to 10 degrees of performance efficiency for each category. Artinya, idanemak item ida. Depois, the degrees of performance, iha maluk timor ita usa hanesan degree ka opção hot date. Ita for below job standard, working toward job standard, at job standard, or above expectations date. Iha organização seluk nebe fahe bahanesan kategoria sanulu karik, husi nível ida to o nível sanulu, selai, 10% to 100%, maybe iha maluk timor nelaran ita usa simplest date, hanesan valor ida to o máximo valor 4. Depois, irene hanesan exemplo by items. You can think about how this applies to your own organization. Okay. And then, itahare ba parte irene. Some managers, okay, so irene importante, it is usually done because the manager doesn't want to tell an employee that he needs improvement, but when you delay a tough decision, you're setting yourself up for much greater problems down the road. Irene artinya, irene explicação uituan quando o problema gaming the system, mas é importante ma ponto irene. Dalaruma staff irania supervisor isa iha hesitação ka ladun gosta for negative feedbacks irene sa basirania staff. Sira dehan de ita nia desempenho diak de ita nia desempenho diak de sira la for feedback negativo tanba sira ladun comfortable atau hasoru ka kontra ka dalaruma kriya desentendimentu ka kriya nalaran monu ka ba sira nia staff. Irene ladun diak ba ita hanesan gestor parte husi ita nia papel parte husi ita nia dever atu full feedback nebe positivo, nomos feedback nebe negativo ba itania staff. Dala rua tolu bakotuk, itania, the first time manager serio idene, ita qualia bara punaba, giving positive feedback. Uinsa ita bele gaba itania staff, uinsa ita bele for apreciação ba itania staff. Maybe iha momento ne, hawa karak focus liu, ba uinsa ita bele for negative feedback by staff. Tanba, idene rua most importante. Say ita for date positive feedback, la for negative feedback, idene la diak ba itania staff, numus la diak ba itania dever, hanesan, itania responsabilidade, hanesan gestor. Tanba ita tenkiser for feedback idene, atu bele ajuda itania staff nia desempenho muda ba uin, atu melhora ba uin. If you delay a tough decision, say ita adia date, problema ho, adia date, for feedback nibe negativo ba itania staff, ita cria problema ba aban bainro. Nune diakli ita halo sedu, ita for informação sedu ba itania staff, se serania desempenho ladun dia. Depois, how tama ba parte idene, kona ba the interview, or the interview, iha capítulo idene, refere ba the PE meeting, iha maluk timor nia terminologia.
The performance appraisal interview with the employee is crucial. You should plan to hold it at a time when you will be unhurried. Allow yourself as much time as needed to cover all the facets of the job. Answer all questions, listen to everything the employee has to say. Your willingness to hear your subordinate out may be as important as the discussion itself. Irene artinya, itania PE meeting ka performance appraisal interview, ita tenki aloka tempo ba irene. Tanba itania tempo ne importante, tempo nebe adequado ne importante atu halo PE meeting irene. Labele han hanisan minutu sanulu date ka 15 minit ka kona ba irene. Dalabarak PE meeting ka the interview han tempo hanisan minimum oras balu to oras ida ho balu dalabarak hanisan oras ida karik. Nomos koko ato halo idani iha momento nebe ita se la iha interason. Nune ita tenki halo idani ho one-on-one hanisan privado ho ita ni staff mesak. Labele iha ema hotu ka staff ni kolega hotu iha belakang bain hira halo idani. Tanba se ambiente hadinsan ne ema se la senti confortable atu divulga sira ni sentimentu ka foti buat rumah nebe sensitivo ituan. Numos halo idani ha manera hanisan conversação artinya laos de ita fo informação ba itania staff maybe koko atu fo itania staff mos oportunidade atu resposta atu qualia no fo serania hanoin serania avaliação an serania idea serania mehi ba oin rona basira numos fo informação basira. How reconhece iha ciclo ne tanba idane dala primeiro vez ita usa formato idane formulário idane dalruma iha fase ne iha conversação ne laran ka PE meeting ne laran tempo barak dalruma 70% se mono ba supervisor tanba ita iha processo explica saidalos mak ita ne expectação mai be bain hira ita toman tiona ita halo tiona processo idane dala ida dala rua ba uin bain hireta halo idane bebek how hein katak iha kada PE meeting supervisor qualia no staff qualia quase 50% hanesan ne maski siklo ne supervisor ma qualia barak karik mai beba uin koko atu iha balansu ituan atu for tempo ba ita atu describe itani expectação ba staff itania avaliação by itania staff nomos rona pusi itania staff quasi fahe aloka itania tempo hanisan 50%. The conversation with your direct report is so important that you should avoid being interrupted. Koko ato halo idane iha tempo nebita ema se la interrompe ita aloka tempo ba idane. Depois, while you have a message to convey, the session will be more constructive and less threatening if it is more of a discussion. Do not hesitate to say things like, I get the sense that you would be more effective if you take more initiative. What are your thoughts about this? And you'll be surprised how often an employee assesses his own performance more harshly than you. Idane artinya, por exemplo, imagina talk iha staff ida nebe ita halo PE meeting. So iha PE meeting ne nialaran ita descobre ita fo valor rua date ba staff nia MNE no staff nia fo valor ba ninia rasik above expectations hat ba ninia ba ba item MNE. Tanbasa banhira ita enfrenta problema hanesane banhira ita fo valor menos ita nia staff fo nia an valor nebe as tanki qualia no koko atu corrigi staff nia avaliação an maybe dia clio ita labele hanesan siak staff date ka fo critica ba staff date ka ita bele loke conversação idane ho staff por exemplo ita bele dehan how anota mount fo ita ni avaliação an valor 4 maybe how fo valor rua date
Tanbasama kita fo itania valor an hat. Ita bele descreve itania avaliação an. Depois fo tempo ba itania staff at descreve ka fo justificação kona baninia avaliação an. Depois ita bele resposta bania. Ita bele resposta ita concorda ka la concorda ho ninia justificação. Depois ita bele fo hatene bania. Maun maski ita fo itania avaliação an hanesan above expectations. To see how nia perspectivu hanesan itania supervisor, how anota no how fo itania valor desempenho iha MNE hanesan two working towards job standard date. Tanba ita sei ha buat balun nebe ita bele melora. No how say describe, por exemplo, itania data entry ne diak, mabe konaba itania data analysis ita seidau ki ha competencia nebe clear. Ba data analysis ita depende ba supervisor ka ita depende ba equipa MNE date, ita seidau demonstra itania capacidade ato halo idane. Nune tanba idane mak how nia avaliação ba ita o insa itania hanuen kona ba idane o insa ita bele melora itania desempenho ba oin liu husi aprende ka hasai itania capacidade ato halo data analysis iha parte MNE nia lara. Nune idane hanesan exemplo idane ida kona ba o insa ita bele fo hatene ba staff hanesan itania negative feedback tanba idane fo hatene ba staff siran ninia desempenho lato standard kan maibe lao si ha manera nebe kritika ka halo monu emania laran ka halo susar emania laran maibe fo explicação depois fo ema oportunidade ato resposta ka hanuin ka ato engage o informação edene. Depois parte edene, eventually you will have an employee that telling you he is strong in an area that you know it will be a weakness. This is inevitable. When this happens, you have the opportunity to use your coaching skills to help him see where he is coming up short, where he's not meeting expectations. Do not get defensive. Do not raise your voice. Comments like, well, let me tell you how I arrive at the conclusion. Comments like, let me tell you how I arrive at that conclusion will serve you much better than you're way off, and I'm going to tell you why. Keep in mind that the goal of performance appraisal is twofold. First, its purpose is to give the employee an accurate assessment of how he is doing. And second, more important, it is to inspire her to improve her performance. So, idane hanesan hatutan pontus nebe uhin ita kualia konaba uinsa ita dele enfrentaka kualia ho staff konaba item ida bainhira it staff ninia hanuin nia valor as maybe kusi itania perspectivu lai ninia desempenho naton date ka lato o expectativa de uinsa ita dele halo idane iha manera nebe hanesan constructivo for feedback laos iha manera nebe siak staff ka halo critica ba itania staff. Tenki lembra na fatin itania objectivo liu husi performance appraisal ka performance evaluation ka laos date atu fo itania staff hanuin nebe accurate konaba ninia desempenho maibemos atu motiva nia atu melora ninia desempenho. Nune ita tenki halo performance evaluation iha manera nebe bele ajuda itania staff atu reconhece ninia failanza ka ninia lacuna ka ninia fraqueza ka no atu halo nia atu hanuin kunaba uinsa bele melora idane bele taka ninia fraqueza. Ha reconhece idanemos susar tanba itania staff balun sira bele aceta bele rona sira bele hare itania perspectivu sira reconhece no aceta o sin iha item idane haunia desempenho seidau diak nune hau tenki melora maybe iha mo staff seluk nebe dalruma sira what is a good word for it sira iha hanuin forte konaba sira nia desempenho no sira la reconhece bainhira sira nia desempenho lato o expectativa idane desafio duni no insalo sita bele halo idane diak idane se mai husi itania experiencia liu husi
halo PE bebek ita se hasai ita ni capacidade atu iha performance evaluation meeting ka PE meeting nebe difícil hanesan. Depois, you need to go over each performance appraisal factor with your employee. You want to make known what you consider to be the strengths and what requires improvement. You'll seldom get disagreement on areas you designate as strengths, but you're likely to encounter disagreement when you start discussing weaknesses. So, irenemos hanesan hatutan uituan, itani discussan ohin. Bainhira ita halo the PE meeting. Hare ba kada item no discuti konaba ida nebe mak staff nia forte, ida nebe mak staff nia fraqueza. Do you have documentation that indicates where the employee is weak and where improvement is needed? Your case is much stronger if buttressed by hard evidence. Artinia, liu bainhira ita qualia konaba parte nebe item nebe ita nia staff nia desempenho diak irene dalabarak emase laiha disconcordação. Mas ve bainhira ita qualia ba items nebe mak ita nia staff no ita iha hanoen diferente. Iha momentone dalaruma ita nia discussão se susar uiton no precisa evidência. Por exemplo, se ita dehan ba ita nia staff ita nia capacidade IT naton deitka lato o standard, maybe ita nia staff dehan how nia staff above expectation, how nia desempenho above expectations. Se hanesa ne atu bele fortalece ita nia justificação tambasama kita fo valor rua de laos valor hat. Ita bele fo evidencia, ita bele hatudu exemplo ita nia staff nia serviço, por exemplo, ita bele dehan maun maski ita dehan ita nia capacidade ho IT above expectations, ma ita hareba relatorio idene. Relatorio idene maun halo usa Microsoft Word, maybe ita bele hare iha sala barak, ita sedauk iha capacidade atu usa functions nebe avançado, por exemplo, uinsa halo formatting and styles and footers and headers. Ita sedauk hatene uinsa halo tracking ka uinsa bele halo tabela ka, uinsa ita bele troca landscape and portrait orientation. Irene hotu competencia nebe to agora maunia desempenho IT Microsoft Word sedauk hatudu. Tanba nemak irene makanisa justificação haula bele fo above expectations. Tanba hauni expectação mak ita tenki bele halo irene, maybe irene hanesan bele pruva ka evidencia ita sedauk iha desempenho to itane. Nune se ita iha evidencia ka exemplo nebe ita belefo atu fortalece ita nia valor nebe ita fo valor menos nebe ita fo ne diak se precisa laos precisa ba item hotu laos precisa ba staff hotu maybe dalaruma idane se ajuda ita. Depois parte idane. Before sitting down to share your observations, give all of the members of your staff a blank evaluation form and ask them to evaluate their own performance. And when you sit down to meet with the staff member, compare their own appraisals with yours. No, idane mak hanesan Maluk Timur nia procesu mos hanesan de tanda Maluk Timur nia procesu mak before the PE meeting, supervisor hanesan PMTL halo supervisor PE form basirania staff. Nomo staff mos halo sirania self evaluation. Depois bainhira ita tama ba PE meeting ita compara review the PE form filled by the supervisor and the PE form self evaluation filled by the staff and discuss each item. So irene makanesan proceso nebe Maluk Timur mos implementationa. Be cautious about pointing out the areas in which employees should show improvement and not going far enough. If you're going to tell the employees where their job performance is not up to expectations, then you must also tell them how it can be improved. This needs to be thought through in great detail before the interview is conducted. Keep in mind that your goal is to inspire and facilitate the performance improvement. Irene significa kata
Liu ba parte nebe ita fo valor nebe menuska ita hakarak fo expectação ba staff atau sirania desempenho tenki asliu iha sikulu turmai ita tenki fo informação nebe detalu kona ba idene ita labele dehan oh ita nia desempenho iha aria idene ladun diak ita nia desempenho iha learning ka bold la diak la to o standard tenki melhora itania desempenho. Irene laos ditalo nebe suficiente. Ita tenki for ditalo nebe suficiente a tu staff bele compreende saida los maxirania fraqueza no saida los maxira precisa halo a tu bele atingi porca above expectations. Por exemplo, habele dehan ba staff ida o hafo ita valor rua de tanbato agora ita bele usa CPD ka, materia CPD ka atau aprende, mai be ita seda bele cria materias ba CPD ka ba formação ba ita nia parceiro ka usa metode bold. Ita se usa metode manual date ka presencial date. Nune atau atingi 4 ka above expectations. Iha tinan oin bainhira ita halo PE evaluation ni. How tenki iha evidencia ita usa metode bold atau aprende ita rase kita nia CPD points liu 20 CPD points iha tinan ida nia lara. Numos ita tenki cria theona materias aprendizajan ba ita nia parceiros. Item idaka rua nebe usa metode bold ka blended online and digital. Por exemplo, ita tenki cria lecture ka aula rua liu kusi Zoom recording ka video nebe upload by YouTube no fahe theona by itania parceiro. Irene makanisan alvo nebe específico nebe objetivo nebe itabele descreve by itania staff. Diaklio itabele tau iha notes by hira ita descreve cada item. Tanbasa makita fo valor nebe ita fo no saidalos maksira tenki atingi atau bele hetan valor 4 iha siklu tu irmai. Nene, be cautious about pointing out the areas where they can show improvement, but not going far enough. Artinya, labele la fo detalu. If you're going to tell employees that their job expectations is not up to expectations, you must tell them how it can be improved. Say ita tu fo hatene ba itania staff sirania desempenho lato expectação nune ita tenki fo detalu tenki halo saidalos at bele atingi expectação. Okay, diak. Tu irmai. The preparation time that is essential to a successful performance appraisal interview. Artinya antes de ita halo performance evaluation meeting tenki gasta tempo uituan atau hanuin atau prepara itanian atau halo irene. No, hanuin kona basaidalos, prepara kona basaidalos. Ita bele usa irene hanesan gia, agenda hanesan gia. For example, during PE meeting, you will have the meeting, no, ita say qualia kona ba irene hotukan, kona ba good performance, bad performance, what performance is expected and how to achieve the highest possible ratings and all of this. So kona ba irene hotu antes de halo PE meeting koko atu prepara ba irene hanuin tok kona ba agenda hanuin tok kona ba ita say fo informação saidalos ba ita niasta. Depois, okay. Tama parte irene, the satisfactory employee. Many managers prepare thoroughly for the interview with the problem employee. They know that it might get difficult and they'd better see to it that they are ready to support their assessments. You should also you should be just as thorough in preparing for the interview with the satisfactory employee. Artinya, ba inhira ita, halo preparação ba halo PE ba ita niesta, dalruma gestor sira prepara didiak ba halo encontro ka PE meeting ho staff nia desempenho na ton ka ladun diak, mai be ba inhira sira atu halo PE meeting ba staff nebe desempenho diak, sira la prepara ho diak. Irene la los. Tuit lolos ita tenki prepara ita nia an didiak,
by antes de ita halo PE meeting, ho staff nebe desempenho diak, nomos ba staff nebe desempenho ladun diak. Depois, appraisal inflation. Parte Rene Dehan, one of the biggest flaws with the performance appraisal process is managers who rate nearly every employee satisfactory or better, even though some areas are not. This seems to be driven by a desire to avoid conflict. Don't fall into this trap. By not addressing areas where your employee needs to improve, you're not doing her or yourself any favors. You're instead undermining the value of an honest appraisal and creating the misimpression, the wrong impression in the employee's mind that she is doing just fine. If you take this path, you can be assured that you will not get the performance improvement from your employee. You just told her that she's doing fine. Irene importante tebes. Problema bot ida, mak bainhira gestor sira, fo valor basira nia staff, hotu, diaka, liu espetação ka, valor todo ka, valor hard date ka, maski sira nia desempenho lato o espetação. Irene ladiak, no dalruma tanbasa mak gestor sira halo hanesani, tanba sira lakoi iha discuti malu husira niesta. Nune sira evita irene liu husi fo valor nebe diak date ba ema hotu maski sira nia desempenho la diak. Irene la diak. Irene hanesan lasu ida ba ita. Nune ita tenki ha forti itanian atu bele fo valor nebe ladun diak bainhira itania staff nia desempenhamos ladun diak. By not addressing the areas where your employee needs to improve, you're not doing her or yourself any favors. Bainhira ita full employee ne staff nebe iha desempenho nebe ladun diak, se ita full valor nebe diak date bania, irene la ajuda ita nia staff. Nomos irene la ajuda ita. Tanba, irene full impressão ka fo informação nebe sala ba ita nia staff, kono basira nia desempenho. Artinya aban bainrua, ita labele espeta sira tu melora sira nia desempenho. Tanba ita fo hatene basira tiona, o ita nia desempenho naton satisfies la precisa melora tiona. Nune, se ita halo hanesane, aban bainrua, ita nia staff se la melora nia sira nia desempenho. Nune importante, labele tama balasu irene. Labele fo valor diak bainhira emania desempenho la diak. Labele fo valor satisfies bainhira emania desempenho la to o itania expectação ba itania sta. Nomos, what effect do you think it will have on your top performers' motivations when they learn that a team member who's clearly weaker was assessed as the same or as close to them? Nune imagina talk iha itania equipa iha ema nine rua. Ema ida ninia capacidade ho MNI as duni nia desempenho diak. Depois itania staff ida seluk ninia capacidade menos ka halo ya fraqueza barak. Imagina talk ita foba sira rua valor 4 date. Artinya bainira ita halo PE ita fo valor 4 ba staff nebe capacidade diak, nomo staff nebe ladun diak. Aban bainrua bainhira staff ruane qualia malu, staff nebe desempenho diak, nia se dehan, oh, how contente tanba how hetan valor 4. Depois, staff nebe desempenho la diak, niamos dehan, oh diak, how mos hetan 4. Irene halo itania staff nebe desempenho no capacidade nebe diak duni, oh, senti frustrado tanba sira nia se dehan, oh, tanba sama hanesane, maski hau esforço barak hau aprende barak hau ho vontade rasik hau aprende buat barak kona ba emeni no esforço atau halo emeni ho diak hau halo idene hotu maive saugati de tanba hau nia desempenho afinal hanesan de ema baruk ten nebe halo nebe ninia capacidade ho emeni ne fraco tebes nune ita se cria desentendimento bainhira ita fo valor nebe aska diak de ba ema hotu ita tem que reserva valor diaka liu expectativo
ba itania staff nebe diaka liu expectativo te tebes laos ba staff hotu. Okay, depois, yeah, finally, by not addressing the areas your employee needs to improve, you're setting yourself up for future problems. Tanba aban bainroa bainhira ita koko ata melora emania serviço sira sedihan lá é o problema. Tanba tinan koto kita dehan haunia desempenho to expectativa. Nusa agora ita fuen dehan precisa muda buat lubuk. Okay, depois, okay, tama parte ini kono for less formal interim appraisals. Keep in mind that all performance appraisals do not need to be as formal as we have discussed so far in this chapter. In chapter 14, we talked about an improvement plan that can help you to assist an underperforming employee. This tool is not just for problem employees. This simple page divided into thirds with the categories of strengths, areas of improvements, and goals can serve you well in many employment management situations. So, ohin loron hausela qualia klian kona ba edene, maybe hawakarak sablina deit, itania processu performance evaluation, professional evaluation ka, PE form ka, ita la precisa usa, tinan ida dala ida ba, itania professional evaluation maybe formal date. Ita bele duni usa, bainhira qualquer tempo bainhira ita precisa. Bainhira ita tama ba, okay, how hatudu iha ita ni maluk timu professional evaluation form. Iha pagina primeiro parte idene type of entry annual professional annual professional evaluation mak opson nebe ita hili my bainhira ita halo the annual professional evaluation nebe formal. Maybe by here ita halo ida nebe informal ita bele duni usa the ad hoc performance evaluation. Nune maski dados irene se la impactu ba emania human resources data irene se tama ba database no aban baindroa facil ba ita bele le usa no refere ba here ita tama fase the annual professional evaluation. Nune ita bele usa formulario irene qualquer tempo ita la precisa hen tinan ida dala ida date. Nomos konaba parte irene bainhira livru qualia konaba the performance improvement plan ka improvement plan idane refere ba parte idane let's see so iha itane a document to total performance management framework iha annexu example of performance improvement plan. Now, irene hanesan formatu ka template nebe se hakara kita bele usa. Irene laos regras. Irene hanesan suggestion date. Ita bele usa irene. So, winsa ita bele halo performance improvement plan ka usa hanesan formatu irene at qualia ho staff nebe iha aria específico nebe precisa melhora. Uhin loron hause la explica clean kona ba irene. Maybe say ita hakara kita bele le the first time manager capítulo nebe qualia kona ba capítulo 14 itu nebe los in lai buka capítulo iha versão ne capítulo 14 maka disciplining the employee. Iha itania hard copy dal rumah capítulo número 6 clause 14. Maybe irene maka hanesan capítulo disciplining the employee. Na irene inclui informação konaba di explicação nebe clean konaba iha nebe the simple performance improvement tool. Ini ita bele le detalu iha ne. Okay, the first of sama fali ba doing performance appraisals. Okay, yeah. Depois, okay, parte irene the open door policy. Depois parte irene kono ba subjectivity factors. Iha
parte idani ha section idani ha capítulo idani descreve uiton konaba hanesan lasso lubuk ka problema lubuk ka perigoso lubuk bain hira ita halo performance evaluation idani hanesan bias ka hanesan halis ita ka iha manera nebe ladun diak nebe bele halo itania performance evaluation ka professional evaluation la los ka la accurate ita bele le klian idani maybe housing hanesan explica badak date. So even though we need to be objective as we possibly can and treat our employees fairly, we are still human. Being human, we will allow biases to creep into our evaluations of others. Nene maski ita koko atu halo professional evaluation ho manera nebe objectivu tanba hanesan umanu ka hanesan mane ka mane fetu ka hanesan ema ka iha bias duni maybe ita say koko atu identifica no minimiza ita nia bias. Sidelos mo halo effect. Halo effect artinya bainhira itania staff iha por exemplo projeto ruaka tolu depois iha projeto ida date serania desempenho dia dalruma ita se fo avaliação diak baserania projeto hutu idane la justu idane la los bainhira ema halo desempenho nebe diak ba projeto ida date maybe projeto ruatan sera la halo diak ita bele fo avaliação na ton date bahotu depois explica basira ou iha objetivo iha projeto ida itania desempenho diak tebes liu expectação maybe ba projeto kedua no ketiga idane lato o expectação nune halo effect itania ita labele halo itania avaliação ba buat hotu baseia ba emania desempenho iha parte ida date. Depois, the opposite of the halo effect is the horns effect. No iranemos hanesan. Imagina tok itania staff ida iha knar tolu, no iha knar primeiro no kedua, nia halo desempenho diak tebes. Maybe iha knar ida date, nia desempenho ladun diak. It's a labere foba staff idane valor total o itania staff, itania valor ida date. Tanba ita lato o itania expectação, idane la diak. Tanba iremos la justu kan tanba labele fo valor total ba nia knar hotu baseia ba knar ida de nune irene mak the halo effect and the horns effect koko atu hanuin luan kona ban staff nia knar hotu bain hira ita halo avaliação. Depois there's a recentness effect artinia say itania staff halo serviço ba tinan ida maybe iha ikun hanesan fulan ida date nia desempenho ladun diak tarik. Depois ita labele fo valor o itania desempenho iha tinan tomak ne ladun diak. Labele ita bele explica bania kusi inicio itania desempenho diak maybe agora dadão ne date mak itania desempenho tun uituan no explora o insa bele halo idane diak. Nomos hanesanemos ho staff nebesirania desempenho depois ikusliu hanesan semana ida rua o sirania desempenho dia tanpa sira reconhece fiona oi tempo professional evaluation atu toona staff hanesan ne de mos ita labele hanuen de konaba semana ida rua ikusliu depois fo sira valor nebe as ita tem que considerar sirania desempenho iha tinan tomak nebe toi hana. Depois strictness effect artinya iha manager lubuk nebe nunca fo 3 or 4 ba item hotu sira fo idaka rua de ba staff hotu por exemplo ihane how 4 date ba staff hotu o irane ladun diak ba buat hotu. So say itania staff nia desempenho hanesan ne duni la diak duni idane justu duni no ita bele for justificação ba itania valor hanesan ne diak ne apropriado. Maybe say ita for avaliação ne be la diak ba itania staff hotu artinya dalaruma itania standard as demais karek selai ita strict demais karek idanemos ladun diak tanpa idane bele desmotiva itania staff.
ita tem que reconhecer staff nebe desempenho dia no for valor nebe apropriado ba irene. Se lá ema se senti desmotiva no será se senti hanesan serania esforço tomak kodi melhora serania an ne hutu saugati de tanba maski será esforço makas ita se for valor nebe menos na fatin. Nune labele ohel how descreve Hanisan Amaran, ita labele generous demais, ita labele fo valor nebe as demais ba ema. Maibe iranemos contrariumos ladun dia. Ita labele fo valor nebe menos demais ba ema hutu. Tenki iha balanço. Agora ita tama ba irane, the central tendency. Artinia, balanço laos artinia, se halabele fo valor nebe menos liu, halabele fo valor nebe as liu, diakela, ba ema hotu, how se fo tolu date, how se fo idanebe, claran date. Idanemos la diak, idanemos la ajuda ita. Tanbasa, tanba, irane la ajuda ema nebe desempenho ladun diak atu melhora, no irane la reconhece ema nebe iha desempenho nebe diak. Nune balanço artinia laos fo ema hotu valor nebe naton, laos fo ema hotu valor nebe menos, laos fo ema hotu valor nebe as. Ita tenki iha hanuin diak, hanuin klean, hanuin detalu, no fo valor nebe apropriado, ba staff nebe apropriado, baseia ba expectação nebe apropriado. Artinia balun se menos, balun se as, balun se naton. Ok, diak. Depois, central tendency. Ok, hein uituan, how se troca haunia microphone uituan, tambah haunia bateria. Okay, dia kala. So, dalroma haunia lian muda uituan. Okay, maybe it's just a continue on. So the use of behavioral comments. When you write comments on the appraisal form, try to use behavioral examples and demonstrate why you rated someone as you did. Artinya, irene mono ba parte irene, iha itania formulario PE. Artinya, it allows date for valor ba ima, maybe ita formos explicação no exemplo nebe hirak ba ima desempenho. Por exemplo, say how for valor hanisan me. Depois how copy irene, how paste iha craik ne. Depois how say for explicação para emania desempenho. So, for example, personal productivity, how say dehan, okin how for hira, how for rua date kan, ne how say explica. Given rating 2 because frequently missed deadlines. For example, in January 2024, missed deadline for submitting draft report for training in Bauka by 2 weeks. Irene artinya, irene hanesan detaldo, irene klean, irene específico, ema labele contra irene, ema labele hasuru irene, tanpa ita iha evidencia nebe hirak, nebe específico ba irene. Nune, when you write the comments, use examples and demonstrate why you rated someone as they did. Okay, depois kita boleh play depois kalau post appraisal, when you have completed the appraisal interview, it is a good idea to review how you did so that you can improve and do better on the next interview. Laos date by dira ita remata tiona submitted tiona kita boleh haluha. Kokoto kato hanoin wetuan reflecta wetuan kalau prosesu iha sikulune. Depois kita boleh hanoin Tinan oensa habele halo irene ko manera nebe lalais uituan nebe eficiente uituan nebe iha util uituan tan. Nene enesan aviso atau ita bele koko atau melora ita nia capacidade atau halo
performance evaluation ka professional evaluation. Depois closing thoughts. Anisan conclusion. Performance appraisals are hard work. The appraisal process is quite time consuming. But if you do an excellent job here, you will have employees who know what is expected of them and have your assurance that you will be working with them to help them to succeed. So Anisan conclusion. Sim, professional evaluation ne buat ida nebe han tempo, nebe la facil, maybe idane importante. Tanpa se ita halo idane hudiak, hu consciencia, idane ajuda ita hanesan gestor, idane ajuda tebes itania staff, atau bele compreende de diak saida mak expectação, nomos motiva sira, no fo sira alvo nebe específico, ajuda será a tu bele melhora será nia desempenho. Afinal, idanemak itania objetivo de bot itania alvo bot kusi processo professional evaluation nomos kusi itania enquadramento tomak konaba the total performance management framework. Ita halo idane laos atu hatun emaka atu halo birokrasia detka idane ita halo professional evaluation, nomos parte seluk, nomos processo seluk, idane hotu iha hanesan objetivo ida date. Atu ajuda itania staff, atu halo serania serviço ku dia ku eficiente, atu hasai serania capacidade, atu maluk timor nia serviço, maluk timor tomak nia desempenho, se diak, atu bele ajuda itania povo, atu bele ajuda itania sistema saudi. Tanpa liu husi sistema hanesan neka processo hanesan ne de makbele melhora maluk timor nia capacidade halo desempenho nebe diak no se maluk timor lao hodiak ita bele fortalece sistema saudi no sistema saudi nebe forte bele ajuda ita nia povo ajuda ita nia familia ajuda ita nia vizinho ita nia bainaka sira bele ajuda ita nia Okay, so in the name of closing thoughts, who's the capítulo ilani? How quality yana atu horas ida hopado. No, antes de how remata, how say Hanisan minutos sanulu karik, how say lalais dirigi ita by itania documentus shavi. Iha PE form ni alaran by hira ita hare PE form. Iha link. Let's see. Yeah, PV form yeah, inicio. Yeah, link total performance management framework, SOP, competency framework, video guide to the PE form. Nomos video irene how say tau hanisan link performance evaluation form yeah nara. Then they say to dubidas karak reve information ne ite very referre formulary name yalan date. Because it's a total performance management framework. Hanisan document to inicio irene. Makne nebe inclui hanesan link by itania documentus barak documentus balun irene maski ita click on the link ita labele locate and by irene restrict by itania equipa gestor date yeah introdução iha enquadramento iha processo ne hotu aban by right to say socializa irene iha momento ne how karak hanesan for informação barak orientação by ita date konaba documento irene. Depois ihamos documento irene the SOP professional evaluation. Idanemos ita toman tiona irene describe when start of the professional evaluation cycle before the meeting, during the meeting, after the meeting. Depois iha ditalo konaba parte ida. Okay. Depois documento irene the competency and performance framework. Documento irene. Nebe iha explicação clear konaba cada item. Saidalos mak bainire te quali konaba people management eltinia saidalos exemplo saida odi for valor saida iha hanisan definition konaba personal productivity English and any item hotu iha explicação. Depois video guide to the PE form. Irene video guide to the self evaluation. Depois
video guide ini hanesan gravasan ini how say taka hanesan link halara. Depois, okay, até remata ona. Antes de ita remata, ita halo how for hanesan the CPD points. So www.tinyurl.com Timor CPD. Por favor, tama ita ni employee ID. Data sa sound CPD importante. Tenki hili 27 Mayu. Importante. Ita put sira balun by gira ita halo ita ni CPD form. Ita hatama data ita nunton. Irene lalos. Tenki tuir data nebe. Ema nebe kriya CPD. Hatete. Selai by gira ita tama ita ni information. Sela aloka CPD points by ita. Nune ohin loron. Importante. Maski ita nunton video irene. But when Loronio under Julio ka under Augusto ka, but data sa sound CPD tenki grava nafate 27 Mayu 2023. Depois Leofon Savi mak 1957 1957 submit. Okay, makne date. Stop share. Okay, dia. Obrigado, Barak. Baitin niya tempo. Bye-bye.